საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, today we shall speak about the newspapers. We all know that in newspapers we read interesting publications, advertisements, interesting news. But what was it like 2000 years ago? დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გაზეთის შესახებ. ყველამ ვიცით, რომ გაზეთში იბეჭდება საინტერესო სტატიები, ახალი ამბები, რეკლამები, მაგრამ რა ხდებოდა 2000 წლის წინ? 2000 years ago there was no newspaper at all. And people used to tell news each other, and it took almost months to get from one place to another place. რა ხდებოდა 2000 წლის წინ? ისინი ამბავს გადასცემდნენ და ხანდახან ერთი თვე ჭირდებოდა, რომ ერთი ამბავი ჩასულიყო მეორე ადგილას და მისულიყო მეორე ადგილამდე. But 400 Chinese government first of all used silk to write their news. ჩინეთის მთავრობა იყენებდა აბრეშუმს, რომ დაეწერათ თავიანთი ახალი ამბები. And it was only 400 years ago that they started printing the press, printing the newspapers. But it also took very long time, almost a week. So they were publishing the newspapers only once a week. 400 წლის წინ დაიწყო ბეჭდვა, მაგრამ ძალიან დიდი დრო ჭირდებოდა ამ ბეჭდვას და კვირაში მხოლოდ ერთი გაზეთი თუ დაიბეჭდებოდა. So 200 years ago, it was possible to print the newspapers almost every day. And daily, they issued the newspapers and published the newspapers daily. მხოლოდ 200 წლის წინ გახდა შესაძლებელი ყოველდღიურად გაზეთის დაბეჭდვა და გამოცემა. Now what happens now is sometimes they print the newspapers in the morning and in the evening. There are certain people who work in the newspaper to publish the newspaper. These are photographers, reporters and editors, of course. რამდენიმე ადამიანი არის დაკავებული გაზეთის დაბეჭდვაში. ესენი არიან ჟურნალისტები, არიან ფოტოგრაფები და გამომცემელი. So of course reporters prepare find the interesting cases, interesting news, interesting things, what's going on in the city. Photographers take good pictures and editors decide what to print and where to print. Ფოტოგრაფები, რა თქმა უნდა, სურათებს იღებენ, ჟურნალისტები ეძებენ საინტერესო ამბებს, რომ მოუყვნენ მოსახლეობას და გამომცემლები არჩევენ სად დაბეჭდონ და რა დაბეჭდონ. If the editor decides to print it something on the cover or on the first page, it means that it's very interesting news. თუ გამომცემელი გადაწყვიტავს, რომ პირველ გვერდზე უნდა დაიბეჭდოს, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან საინტერესო ამბავია. Now let's open our books at page 76. And this is what I was talking to you and was telling about. 2000 years ago, what was happening? You see two people telling each other what happens. Then 4 Chinese people using silk to put on the news. And 400 years ago, it was in Germany. They started printing, and 200 years ago, and what happens today. But what I want you to look at is the next page here. This is Blackdown Hill Daily News, and this man is Joe Carver. He was a climber. He still is a climber, and this news is on the front page because what happened, he fell from the cliff, and Jenny Brown rescued him. What happened actually, he managed to connect search and rescue team, but he lost consciousness and he wasn't able to talk to them. And it was Jenny Brown who found his phone and managed to talk to the search and rescue team. მინდა აი ამ გვერდს შეხედოთ ახლა, ეს არის ჯო კარვერი. ეს კაცი არის მთასვლელი, რომელიც ჩამოვარდა მდიდან ასვლის დროს და ეს გოგონა არის ჯენი ბრაუნი, რომელმაც იპოვა მისი ტელეფონი ჯო კარვერმა მოახერხა დაკავშირებოდა მაშველთა ბრიგადას, მაგრამ რომ დაუკავშირდა იმ დროს სწორედ დაკარგა გონება. ამიტომ ვერ გააგებინა რაში იყო საქმე და ჯენი ბრაუნმა იპოვა მისი ტელეფონი, რომელზეც ის ზემოდან იწვა და აღარ ჩანდა ის ტელეფონი, მაშინვე დაელაპარაკა და ასე იხსნა და გადაარჩინა ჯო კარვერი. About all these things we will hear when we listen to audio tape.
რა თქმა უნდა ამის შესახებ გავიგებთ, როცა მოусმენთ კიდევ ერთხელ ყველაფერს დაწვრილებით. Now let's go to the blackboard and see the words. First of all, the word action. მოქმედება. The quick action prevented disaster. In the text read, ჩვენ ვკითხულობთ ტექსტში, რომ მათმა სწრაფმა მოქმედებამ ხელი შეუშალა კატასტროფას და გადაარჩინა ეს კაცი. Action is something that we do. Ages, საუკუნეები, I haven't seen you for ages, or it took ages, we use it in this. Apartment is a flat where we live, საცხოვრებელი ბინა, apartment. Balcony, აივანი. Blanket, Joe Carver was wrapped in the blanket. Joe Carver was covered. Father of Janice, we know that Jenny wasn't just by herself. She was there with his father, and it was father who wrapped Joe in the blanket, and then it was Jenny who found the phone. ვიცით რომ მარტო ჯენი არ ყოფილა, როდესაც ჯო კარვერი რო დაინახეს მამასთან ერთად იყო და სწორედ მამამ შეახვია კარვერი საბანში და შემდეგ ჯენი მიპოვა ტელეფონი. So the word blanket, she was wrapped in blanket, she was covered with blanket. Block, საცხოვრებელი კორპუსი. Bully is a person who uses force to hurt someone. Bully. We'll hear this word when we listen at the end of this unit, the story about Slug. Bully. We'll hear about one boy who is very bully. He uses his strength to hurt people, hurt his classmates. Climber, თასველი, Joe Carver was a climber. Connect, დაკავშირება. He managed to connect the search and rescue team. We read. Then the word decide, გადაწყვეტა. Editor, the person who publishes the newspaper. Editor decides what to put and where to put. Government, we read in the text, the Chinese government used silk to put news. Ground floor is the first floor of the building. Endure, დაშავება, and injury, ჭრილობა ან ზიანი. There were several injuries or serious injuries on Joe Carver's body. Სერიოზული ჭრილობები იყო ჯო კარვერის სხეულზე. Jealous means შურიანი. Cat, ნივთების ჩასაწყობი ტომარა. Lucky, you can say Joe Carver was lucky because he stayed alive. გადარჩა და იღბლიანი ყოფილა ჯო კარვერი, იმიტომ რომ ის გადაურჩა სიკვდილს. It was very low temperature and he could have died if Jenny Brown didn't find his cell phone. რა თქმა უნდა, ჯო კარვერი შეიძლებოდა გარდაცვლილიყო, რომ არ ეპოვათ მისი ტელეფონი და რომ არ ეპოვათ თვითონ ის დაგდებული, because იმიტომ რომ იქ ძალიან დაბალი ტემპერატურა იყო. Magazine, ჟურნალი. Notice, შემჩნევა. Jenny Brown noticed a mobile phone under his body. Ტექსტში ვკითხულობთ, რომ Jenny Brown-მა შეამჩნია ტელეფონი ჯო კარვერის ქვეშ. Prevent, the quick decision prevents disaster. ასე ვკითხულობთ ტექსტში, მათმა სწრაფმა მოქმედებამ ხელი შეუშალა კატასტროფის. იხსნა კატასტროფისგან. Realize, მიხვედრა. Recover, Joe Carver is recovering in the hospital. ჯო კარვერი გამოჯამრთელდა სამონტყოფოში. Reporter, ჟურნალი. Rescue, search and rescue. We see these words together. Search and rescue, ამ ორ სიტყვას ერთად ხვდებით ტექსტში. Search and rescue team. მაშველთა ბრიგადას ვეძახით ჩვენ. ხსნას ნიშნავს rescue and search ნიშნავს ძებნას. Revenge, შურისძიება. Separate, ცალკე, განცალკევებული, and unconscious, უგონო მდგომარეობა. Now let's listen to the text and then do some other activities. Hold the front page. 2,000 years ago. There were no newspapers. When something important happened, people told each other about it. News travelled slowly. Sometimes it was weeks before people heard about a battle or the death of a king. More than 1,000 years ago. The Chinese government wrote news on silk.
It was news about what the government was doing. It did not tell people about other things that were happening. 400 years ago. The first newspaper appeared in Germany. It was printed every week. It took a long time to print all the copies. 200 years ago. The new printing presses could print much more quickly, and newspapers were sold on the streets every day. Now. We have newspapers in the morning and in the evening every day of the week, and millions of papers are sold all over the world. Some newspapers have lots of pages, and sometimes there is a separate magazine inside it too. Reporters go to the scene of a news story and find out what happened. They write about it, and photographers take pictures. The editor reads the reporter's work and decides what will be in the paper. If there are mistakes, the editor will change some words. Sometimes an editor says, "Hold the front page." This means a story is very good and will appear on the front page instead of something else. It is very exciting for the reporter who wrote it. The story on the next page was written by a young reporter. It is front page news. Blackdown Daily News. Lucky to be alive. Joe Carver, rescued yesterday from the Blackdown Hills. A father and daughter saved the life of an injured climber yesterday. Their quick actions prevented a terrible disaster, said Bill Day of the search and rescue team. Jenny Brown found the phone that saved the climber's life. Jenny Brown and her father were walking in the Blackdown Hills yesterday. They found rock climber Joe Carver lying at the bottom of Blackdown Cliff. Jenny said, "We haven't got a mobile phone, so we couldn't call anyone. The man was unconscious and he had bad injuries." While her father was putting a blanket over the man, Jenny noticed a mobile phone under his body. When she pulled it from under him, she realized it was connected to the search and rescue team. Team leader Bill Day said, "Joe Carver phoned us, but then he suddenly stopped speaking. We didn't know where he was. We waited for a long time. Then we heard Jenny's voice." The rescue helicopter went straight to the cliffs and picked up the climber. Pilot Fred Hall said, "I have been in the rescue team for 20 years, and Joe Carver is the luckiest man I know. Snow was starting to fall, and he almost died of cold." Last night, Joe Carver was recovering in hospital. He said, "I have climbed mountains since 2001. I have never fallen before, but I won't climb alone next time." Blackdown Cliff, where Joe Carver fell. The search and rescue team helicopter picked up the injured man. Now let's open our books at page 78, and activity 1 says, read the sentences and write true and false. 2,000 years ago, newspapers traveled slowly. Is it false or true? Of course it's false, because it wasn't newspapers, it was news. გაზეთები კი არ მიდიოდა ნელა და გამოდიოდა, არამედ ახალი ამბები ვრცელდებოდა ნელა, because there were no newspapers at all. იმიტომ რომ 2000 წლის წინ საერთოდ გაზეთი არ არსებობდა, ხო? ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს წინადადება არ არის სწორი. The Chinese government wore silk. Everything is right except one word, war. ყველაფერი სწორია ამ წინადებაში გარდა ერთი სიტყვისა. War, რომელიც ტარებას და ჩაცმას ნიშნავს. They didn't wear silk, they wrote on the silk. ისინი კი არ ატარებდნენ და არ ეცვათ, არამედ ისინი წერდნენ აბრეშუმზე. So they were using silk to write the news. The first newspaper appeared in Germany. That's true statement. 400 years ago, newspapers were printed every day. Not every day, though.
It was printed every week. 400 years ago, it took almost a week to print the newspaper. Არაგერიოდ 400 წლის წინ ყოველდღიურად იბეჭდებოდა გაზეთი, იბეჭდებოდა ყოველ კვირას. Now the reporter decides. Sometimes there is a separate magazine inside the newspaper. That's true because we read it in the text. The reporter decides what will go in the paper. That's false. It's not reporter, it's editor. ჟურნალისტი წყვიტავს რა დაიბეჭდოს გაზეთში. გახსოვთ ალბათ, რომ არა ჟურნალისტი, არამედ გამომცემელი და რედაქტორი წყვიტავს რა უნდა დაიბეჭდოს და სად. Jenny Brown and her father were walking in the black downhill last week. It's also false. What do we read here? Jenny used her phone to speak to the search and rescue team. That's false because she didn't use her own phone. She used Joe Carver's phone, right? Because it was connected. The helicopter took the injured man to hospital. That's true. And Joe Carver has fallen several times before. This is false because it was the first time he fell. მანამდე არასოდეს ჯო კარვერი არ ჩამოვარდნილა, ეს იყო მისთვის პირველი შემთხვევა. Now the other activities in exercise 3. In green box we see the words like mistake, შეცდომა, search, ძებნა, magazine, ჟურნალი, editor, გამომცემელი, decided, გადაწყვეტა, and rescue, ხსნა-შველა. Ben's favorite magazine, of course, is all about planes. Then we read, a helicopter went to rescue, შუამფრენი წავიდა, გადასარჩენად, the sailors from the sinking ship. Anna decided to join the basketball club. Annam გადაწყვიტა შეერთებოდა, ან გაერთიანებულიყო კალათბურთის წრეში, ან კლუბში. Mom lost her ring and we had to search for it everywhere. დედამ დაკარგა ბეჭედი და ჩვენ ვეძებდით მას ყველგან. The editor puts a new story about the fire on the front page. Redaktorმა დაწერა ახალი ამბავი ცხანძერის შესახებ პირველ გვერდზე. Always correct a mistake when you notice it. ყოველთვის გაასწორეთ შეცდომა, როცა ამჩნევთ მას. These are all activities in pupil's book. And now let's go to the workbook and see some other exercises. Workbook page 7, it says, first we have to read attentively. Joe Carver was climbing in the black downhills yesterday. He fell on some steep rocks and injured his legs badly. Joe Carveri adიოდა მთაზე ბლეკდაუნის მთაზე გუშინ. ის დავარდა და იტკინა თავისი ფეხი. A man and his daughter found the climber. ერთმა კაცმა თავის შვილთან ერთად, ქალიშვილთან ერთად იპოვეს მთასვლელი. They covered the man with a warm blanket and called the search and rescue team. მათ დააფარეს მას საბანი და გამოუძახეს მაშველთა ბრიგადას. They saved the man's life. მათ გადაარჩინეს ამ კაცის სიცოცხლე. Now down we have notes about this story. Notes are some words that help us to remind what happened. შეგახსენებთ, რომ ქვევით გვაქვს მოცემული ჩანაწერები. ჩანაწერები არასოდეს სრულად არ გადმოგცემს რა მოხდა. ჩანაწერი არის რამოდენიმე სიტყვა, რაც გაგვახსენებს იმ ამბავს, რაც მოხდა და ვიყენებთ სწორედ იმისთვის, რომ გავიხსენოთ რა უნდა დავწეროთ. Now down we read, Joe Carver climbing black downhills yesterday. ანუ ვწერთ, ვინ ადიოდა, სად ადიოდა და როდის. ვინ, სად და როდის. და მარტო ამ სიტყვებს აღნიშნავთ და შემდეგ ვცდილობთ, რომ აღვიდგინოთ რა მოხდა. Then fell steep rocks, injured legs badly. So როგორც ხედავთ, ეს სიტყვები წინადად დასრულებულ წინადადებას არ გადმოგცემს. ეს სიტყვები არის იმისთვის, რომ გავიხსენოთ რა უნდა დავწეროთ, როგორ, სად მოხდა და რა მოხდა. Think about the story and the notes. და შემდეგ ვეუბნებიან ასეთ დავალებას. იფიქრეთ, დაფიქრდით რა მოხდა და დაწერეთ, გააკეთეთ ჩანაწერები. Write nouns, write verbs, write adjectives და მიგვითითებენ მეტყველების ნაწილებს. ამოწერეთ არსებითი სახელები, ამოწერეთ ზმნები, ამოწერეთ ზედსართავები, რომ გაიხსენოთ აი ამ მეტყველების ნაწილების დახმარებით, გაიხსენოთ რა მოხდა. გაიხსენოთ სრული, აღიდგინოთ სრული შინაარსი აი ამ ტექსტის.
Now, next page says, write the number of each sentence in the correct place below. We've done this kind of exercise before. ასეთი ტიპის სავარჯიშო გაგვიკეთებია. ადრეც უნდა დავალაგოთ თანმიმდევრობით რა მოხდა და როდის და როგორ. ქვევით გვაქვს 2000 years ago, 400 years ago, more than 1000 years ago and 200 years ago. და რა თქმა უნდა პირველი გაკეთებულია. And the last one is match the words and the definitions. კიდევ გვაქვს სიტყვები, რომელიც განმარტებებს უნდა მიუსადაგოთ. Endure დაშავება, connect დაკავშირება, realize მიხვედრა, notice შემჩნევა and recover გამოჯამრთელება. I won't tell you the definitions. I think you can easily guess what it is about. მე მგონი ადვილად მიხვდებით რაზე რის შესახებ არის ეს ყველაფერი. Now, today, to sum up, we have learned about newspapers. დღეს ჩვენ ვისწავლეთ გაზეთის შესახებ. We have learned that 2000 years ago there were no newspapers at all, and people it took almost a week and a month to get news from one place to another. And it was only 200 years ago that people managed to print the newspapers almost every day. ჩვენ ვისწავლეთ, რომ 2000 წლის წინ საერთოდ არ არსებობდა გაზეთი და თვეები ჭირდებოდა, რომ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას ჩასულიყო ამბავი და მხოლოდ 200 წლის წინ გახდა შესაძლებელი გაზეთის ყოველდღიური დაბეჭდვა. We have learned about Joe Carver and Jenny Brown. ვისწავლებთ Joe Carveris და Jenny Brownis შესახებ. How Jenny noticed his cell phone and saved his life. როგორ იპოვა ჯენიმ, როგორ შეამჩნია მისი ტელეფონი და გადაარჩინა დასვლელი ჯო კარვერის სიცოცხლე. That was all for today. Thank you for listening. Goodbye now.